जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिलय श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी निति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 1, observing the armies on the battlefield of Kurukshetra, text number 4. இன்று நம்ம பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அத்தியாயம் 1, அத்தியாயத்தின் தலைப்பு குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல், ஸ்லோகம் 4 பார்க்க இருக்கும். Alright, so I'll chant, please repeat. நான் சொல்றேன், திரும்ப சொல்லுங்க. Atra shura maheshvasa Bhimarjuna samayudhi
Yuyudhano Viratascha युधानो विराटश्च Drupadascha Maharataha पदश्च महारथः Atra Shura Maheshwasa सूरा महेश्वासा Bhimarjuna Samayudhi भीमार्जुनसमायुधि Yudhano Viratascha युधानो विराटश्च Drupadascha Maharataha पदश्च महारथः अत्र शूरा महेश्वासा Atra Shura Maheshwasa भीमार्जुनसमायुधि Bhimarjuna Samayudhi युधानो विराटश्च Yudhano Viratascha द्रुपदश्च महारथः Drupadascha Maharataha. One more. Atra Shura Maheshwasa Bhimarjuna Samayudhi Yudhana Viratascha Drupadascha Maharataha. Atra Shura Maheshwasa Bhimarjuna Samayudhi Drupadascha Maharataha. Mataji's Atra Shura Maheshwasa Bhimarjuna Samayudhi Yudhano Viratascha Drupadascha Maharataha. Thank you very much. Now we read the translation purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Here in this army are many heroic bowmen, equal in fighting to Bhima and Arjun, great fighters like Yudhana, Virata and Drupada. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: அந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றனர். யுயுதானன், விராட்டன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் உள்ளனர். பொருளுரை: துரோணாச்சாரியரின் மிகச்சிறந்த போர் வலிமைக்கு முன் திருஷ்டத்யும்னன் முக்கிய தடையாக இல்லாவிட்டாலும் இதர வீரர்கள் பலர் பயத்திற்கு காரணமாக இருந்தனர். வெற்றியின் பாதையில் பெரும் தடை கற்களாக அவர்களை இங்கு துரியோதனன் குறிப்பிடுகிறான். ஏனெனில் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் போலவே எதிர்க்கப்பட முடியாதவர்கள். பீம அர்ஜுனரின் பலத்தை நன்கறிந்த துரியோதனன் மற்றவர்களை அவர்களுடன் ஒப்பிட்டான். So here we are at Shloka 4 in the first chapter of Gita, where one side in Hastinapur, Dhritarashtra is asking Sanjay what is happening on the battlefield, and on the other side, the Sanjay is replying what he is seeing from the distance. இங்க நம்ம பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்க ஒரு புறத்துல ஹஸ்தினாபுரத்துல திருதராஷ்டிரர் சஞ்சயன் இடத்துல தூரத்துல என்ன நடக்குது குருக்ஷேத்திரத்துல அப்படின்றத பத்தி கேட்கிறார். சஞ்சயன் அவ்வளவு தூரத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றத இங்க இருந்து சொல்றார். So Sanjay, being secretary of Dhritarashtra, he said that yes, both armies are assembled, there is going to be a war. சஞ்சய் என்னதுக்கு பதில் கொடுக்கிறார், ரெண்டு படைகளும் ஒன்று கூடி இருக்காங்க, போர் நடக்க போகுது அப்படின்னு. And last time we were hearing how Duryodhana was looking at the army of Pandavas and he couldn't suppress his fear, his shock, how much army they accumulated and how well it is arranged. போன ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம், துரியோதனன் பாண்டவர்கள் படை எப்படி அணிவகுக்கப்பட்டிருக்கு, எவ்வளவு செல்வம் அவங்க கிட்ட இருக்கு, எத்தனை போர் வீரர்கள் அவங்க கிட்ட இருக்காங்கன்றத பார்த்து அவன் ஆச்சரியமுற்றது மட்டும் இல்லாமல் பயப்படுறான். அதை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியல, போய் அவன் வந்து பேசுகிறான். So Duryodhana went to Drona Acharya and told him, look at the army, look at what's happening. துரியோதனன் உடனே துரோணாச்சாரியர் கிட்ட போகிறான், போய் சொல்கிறான், பாருங்க எவ்வளவு பெரிய படை எப்படி இருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு. And now in Shloka 4,
Duryodhan started listing the heroes in Pandava's army, the enemies whom they are facing. இந்த 4வது ஸ்லோகத்துல துரியோதனன் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய மாபெரும் வீரர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய பெயர்களை குறிப்பிடுறான். Atra Shura Maheshwasa. Atra, here, Shura, heroes. Mahaisha Asa, mighty bowmen. அத்திர ஷூரா மகேஷ்வாசா அப்படின்னு குறிப்பிடுறான். அத்திர அப்படின்னா அங்கன்னு அர்த்தம், ஷூரா அப்படின்னா வீரர்கள், மகா ஈஷு ஆஷா அப்படின்னா பலமுள்ள வில்லாளிகள்னு அர்த்தம். Mahaisha, great bows they are holding. மிக பலம் வாய்ந்த வில்லை வந்து இவங்கெல்லாம் கையேந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. So Duryodhana knows that will be a difficult fight. These are all Maharathas. துரியோதனனுக்கு தெரியுது இது மிகப்பெரிய போரா அமைய போகுது. ஏன் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே பெரிய மகாரதிகள். Difficult to fight them, difficult to defeat them. அவங்களை எதிர்த்து சண்டை போடுறதோ அவங்கள தோற்கடிக்கிறதோ ரொம்ப கடினமானது. And whom he is mentioning, Bhima Arjuna Sama, equal to Bhima and Arjuna. மேலும் எப்படி குறிப்பிடுறார், பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமானவர்கள்னு சொல்றாரு. So we are all in our mind, and according to Mahabharata, according to Acharyas, Arjuna was a great fighter. நம்மளுடைய கணக்கிடும் சரி, ஆச்சாரியர்களும் மகாபாரதமும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அர்ஜுனன் மிகப்பெரிய வில்லாளி அப்படின்னு. So for all of us, the greatest fighter of Kurukshetra is Arjuna. நம்ம எல்லாரை பொறுத்த வரைக்கும் குருக்ஷேத்திரத்தில் இருக்க மாபெரும் வில்லாளி யார் அப்படின்னா அர்ஜுனன். But for Duryodhana, the biggest fear was from Bhima. Therefore, Bhima is mentioned first here. ஆனா இங்க துரியோதனனுக்கு முதல் பயம், பெரிய பயம் யார் மீது அப்படின்னா பீமன் மீது. அதனாலதான் இங்க முதல்ல பீமனுடைய பேரை சொல்றாரு. Duryodhana thought, Karna is there, he can fight Arjuna. I think that should not be a problem. துரியோதனன் நினைக்கிறார், நம்ம படையில கர்ணன் இருக்கார், அவர் அர்ஜுனனை வந்து போரிட்டு பாத்துக்குவார், பிரச்சனை இல்லை. But Bhima, from the childhood, he had problem with Bhima. ஆனா என்னுடைய குழந்தை பருவத்தில இருந்தே பீமனோட பிரச்சனை இருக்கு. Bhima was the strongest of all the kids. One side you have 5 Pandavas, one side you have 100 sons of Dhritarashtra. And he could beat them all up. He was so strong. இருக்கிற எல்லா குழந்தைகள்லையும் பீமன் தான் பலசாலியா இருந்தார். ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பாண்டுவனுடைய புதல்வர்கள் 5 பேர், இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா திருதராஷ்டிரனுடைய புதல்வர்கள் 100 பேர். இருந்தாலும் இவர் ஒருத்தரை எல்லாரையும் வந்து வீழ்த்திட முடியுது. Whose son is Bhima? யாருடைய பையன் பீமன்? Vayu's son. வாயுவினுடைய புத்திரன் அவர். Vayu is very powerful devata, very strong. வாயு மிக சக்தி வாய்ந்த தேவதர். Right. So there are many stories in Mahabharata where Vayu show his powers. வாயு எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்தியிருக்காருன்னு மகாபாரதத்துல நிறைய கதைகள் இருக்கு. So Bhimasena, பீமசேனா huge fighter, huge body, மிக சிறந்த மிகப்பெரிய வில்லாளி, போர் வீரர். no fear, அவருக்கு எந்த பயமும் இல்லை. no concept of fear. பயம் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. Just like if we have no concept of some dish that we never took in our life, we have no understanding what is the taste. He has no understanding except from dictionary what is the fear. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு உணவு பதார்த்தத்தை சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உணவு பதார்த்தத்தை பற்றி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அது எப்படி இருக்கும் என்ன ஏது ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் பீமனுக்கு பயம் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாம இருந்தது. வெறுமனா அகராதியில மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும் பயம்ன்றதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு. It's not that they are controlling the fear. There's no understanding of fear. Fear, why? Let's run away. Where? Why? அவர் ஏதோ பயத்தை அடக்கி வச்சுட்டு இருந்தார் அப்படின்றது கிடையாது. அவருக்கு பயம்னா என்னன்னே தெரியாது. ஐயோ வாங்க இங்க இருந்து போயிடலாம் நம்ம அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எதுக்காக நம்ம போகணும் அப்படின்னு. So many times as a child in childhood competition in the game, Bhima would beat them up. They would defeat them. குழந்தை பருவத்திலேயே நிறைய விளையாட்டுகள்லயா இருக்கட்டும், ஏன் போட்டிகள்லயா இருக்கட்டும், பீமன் வந்து ரொம்ப எளிமையா வந்து மற்றவங்களை வீழ்த்திடுவார் சண்டையில. That was personal, and Bhima and Duryodhana were both disciples of Lord Balaram in the club fight. பீமனும் சரி துரியோதனனும் சரி ரெண்டு பேருமே கதா யுத்தத்துல பலராமரனுடைய சீடர்கள். And though Duryodhana is better in skills, technically he was very good, but Bhima's strength did not allow Duryodhana to defeat Bhima. நுட்ப ரீதியா துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திறமைசாலியா இருந்தார் கதா யுத்தத்துல, ஆனா பீமனுடைய பலத்திற்கு அவர் சமமானவர் இல்லை. So there was an incident when Karna showed his powers compared to Arjuna. So really Duryodhana thought Karna will take over Arjuna, but Bhima, what do we do with Bhima? How do we get rid of Bhima?
That's all his life thinking that thought. சில சந்தர்ப்பங்கள்ல கர்ணன் அர்ஜுனனை விட சிறந்த வீரன் அப்படின்றத வெளிக்காட்டினா, அதனால துரியோதனன் நினைச்சார் அர்ஜுனனை வந்து கர்ணன் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு. ஆனா எப்பொழுதுமே சிறு வயதுல இருந்து அவருக்கு இருந்த ஒரே பயம் எதை பத்தி அப்படின்னா, பீமனை எப்படி நம்ம வந்து எதிர்க்க போறோம். And he tried to poison him. அவருக்கு விஷம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணார். Put poison in the cake. உணவு பதார்த்தத்துல விஷத்தை கலந்தார். Not as a kshatriya fighting with him. No, that is the low class, the lowest of class. க்ஷத்ரியனா எதிர்த்து போரிட கிடையாது, ரொம்ப கீழ்நிலையில இருக்க ஒரு மனுஷனை போல அவர் வந்து விஷம் கொடுக்கிறார். And never admitted that sin. அந்த பாவத்தையும் அவர் பண்ணதை ஒத்துக்கல. அவர் Everybody knew. எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா But by hiding, by deceiving, he tried to kill him. எப்படியோ மறைஞ்சிருந்து யாருக்கும் தெரியாம வந்து நம்ம பீமனை கொல்லணும்னு நினைச்சார். Bhima is so big, the poison knocked him unconscious. He fell in the river, in the lake. There the nagas were there. Snakes beaten him, and poison counteracts the poison, and he became immune to all the poisons. Krishna is there protecting his devotees. பீமன் விஷத்தால தாக்கப்படுறார். தாக்கப்பட்டு அங்க ஓடிட்டு இருந்த நதியில கீழே உள்ள விழுகிறார். உள்ள விழுந்தோன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நீரோட்டத்துக்குள்ள உள்ள இருந்த பாம்புகள், விஷ பாம்புகள் அவரை கொத்துது. இந்த விஷமானது துரியோதனன் கொடுத்த விஷத்திற்கு விஷ முறிவா மாறுறது மட்டும் இல்லாம வேற எந்த விஷமுமே பீமனை தாக்க முடியாதுன்ற அளவுக்கு பலசாலி ஆகிறார் பீமன். So what Duryodhana had in his what do you call it, training place, gym place, I don't know how you call it, where he was training Gada. He had a iron cast form of Bhima, and he was training on that. துரியோதனன் அவனுடைய கதாயுதத்தை வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பயிற்சி கூடத்துல அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இரும்பிலால் ஆன பீமனுடைய சிலையை வச்சிருக்கார். ஏன் அப்படின்னா அதை அடிச்சு அவர் வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிறார். And they understand what a hate, what a envy. அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த அளவுக்கு இவர் மீது பொறாமையும் எதிர்ப்பும் இருக்கு அப்படின்னு. But the more fear was after that infamous gambling match. ஆனா அந்த பயம்ன்றது இன்னும் எப்ப அதிகம் ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த சூதாட்டம், மோசமான சூதாட்டம் ஏற்பட்டதுக்கு பிறகு. You see, Duryodhana could not defeat, neither by good qualities, Pandavas, neither by straightforward fight. Only by deceit he could succeed for some time. துரியோதனால நேரடியா எதிர்த்து போரிட்டோ இல்லது நற்குணங்களை கொண்டோ பாண்டவர்களை வெற்றி பெறவே முடியாது. ஸோ அவன் என்ன பண்றான், எப்பொழுதும் ஏதாவது நம்ம பின்னாடி இருந்து ஏதாவது ஒன்று ஏமாத்தி நம்ம வந்து ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறான். கொஞ்ச காலத்துக்கு நடந்தது. So he called his uncle Shakuni, who was a cheater in the gambling, in the dice. அவருடைய மாமன் ஷகுனி, அவர் வந்து இந்த சூதாட்டத்துல தாயம் உருட்டுறதுல வந்து தேர்ச்சி பெற்றவராக இருந்தார். Everybody knew he's cheating, but they couldn't prove it, they couldn't catch him. He was so good. இவர் எந்த அளவுக்கு ஏமாற்றக்கூடிய நபர் மற்றவங்க அப்படின்னா, இவர் ஏமாத்தும் பொழுது வேற யாராலையும் அவர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. So he challenged Pandavas for gambling match, and Kshatriya are supposed to respond for the challenges. So there was no way Yudhishthira agreed. ஸோ பாண்டவர்களை வந்து இப்போ சூதாட்டத்துக்காக அழைக்கிறாங்க. அழைக்கும் பொழுது ஒரு க்ஷத்திரியருக்கு வந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது அப்படின்னா அவங்க அதை வந்து தவிர்க்க முடியாது. அதனால அவங்களும் வந்து அதில் வந்து ஈடுபடுறதுக்காக முன் வராங்க. So by cheating, Shakuni took all Pandavas' money, properties, their weapons, their houses, their lands, their people, their army, their wife at the end. ஏமாற்றி ஷகுனி பாண்டவர்களிடத்திலிருந்து அவங்களுடைய செல்வம், அவங்களுடைய மனைவி, அவங்களுடைய சொத்து, அவங்களுடைய நிலம் எல்லாத்தையும் அங்கிருந்து அபகரிக்கிறார். And then when Pandavas, they lost themselves in the gambling match. அதன் பிறகு பாண்டவர்கள் அந்த சூதாட்டத்துல அவங்களையே இழந்துடுறாங்க. Bhima wanted to fight. பீமன் சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறார், விருப்பப்படுறார். But Yudhishthira stopped him. ஆனா யுதிஷ்டிரர் அவரை நிறுத்துறார். Bhima was very angry. பீமனுக்கு ரொம்ப கோபம். They are cheating. அவங்க ஏமாத்துறாங்க. The bad people, the bad guys, they're cheating like anything. தீய நபர்கள் அவங்க ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. Yudhishthira, why don't you allow me? I'll take my gada, and he says, surrender weapon. I'll surrender weapon. I'll show you. I'll personally deliver you. யுதிஷ்டிரர் கிட்ட அவர் கேட்கிறார், என்னையே நீங்க கட்டுப்படுத்துறீங்க, அந்த கதா இருக்கே, கதை போதும், அதை வச்சு உடனடியா நான் அவங்கள வந்து சரணடைஞ்சிடலாம், அவங்களை கதையை கொண்டு. And Yudhishthira stopped him. யுதிஷ்டிரர் அவரை நிறுத்துறாரு. He was Dharma personified, son of Dharmaraj.
யுதிஷ்டிரர் தர்மபுத்திரன், தர்மராஜனுடைய மகன். Bhima was angry, grinding his teeth. பீமன் வந்து அவருடைய பல்ல போட்டு அப்படியே கடிக்கிறார் கோவத்துல. And then he given Vrata. அப்பவும் அவர் ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிறார், விரதம் எடுக்கிறார். I'll kill all of your 100 sons, you blind king. ஓ மன்னனே, உன்னுடைய 100 புதல்வர்களையும் நான் கொல்றேன், நீ குருடனா இருக்க நான் கொல்றேன். Given vow, I'll do that. நிச்சயமா நான் அவங்களை கொல்லுவேன், நிச்சயம் இதை நான் செய்வேன்னு ஒரு உறுதி எடுக்கிறார். And when Draupadi was lost in the gambling, Duryodhan told Dushasana, you bring her. திரௌபதி அவங்களும் அந்த சூதாட்டத்தில் இழக்கப்பட்ட பொழுது துரியோதனன் துச்சாதனன் கிட்ட சொல்ற, நீ போய் திரௌபதி அழைத்துட்டு வா அப்படின்னு. And she was in her period. அப்பம் அவங்க திரௌபதியானவங்க மாதவிடாய் காலத்துல இருந்தாங்க. Now in impure timings for the ladies, they don't show their face in the temples, they don't show their faces in front of elders, in front of guests, in front of superiors. There's no way to do that. அந்த அசுத்த காலகட்டத்தில் பொதுவாக பெண்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கோயிலுக்கு வரதோ, மூத்தவர்கள் மத்தியில் வரதோ, ஏதாவது விருந்தினர் வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க முன்னிலையில் வரதோ பண்ண மாட்டாங்க. They live in secluded place, separate room is there, they wear one piece of cloth. They wait to periods of contamination pass over and then they take auspicious bath and then they actually appear. அவங்க தனிப்பட்ட ஒரு இடத்துல ஒரு அறையில தான் இருப்பாங்க, ஒத்த துணி உடுத்திருப்பாங்க, மேலும் அவங்க வந்து யார் முன்னணியிலும் வரமாட்டாங்க, முகத்தை காட்ட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு. எப்போ அந்த அசுத்த காலம் முடியுதோ, முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவங்கள குளிச்சு தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு அதன் பிறகு வெளியில வருவாங்க. Story they shared the sin from King Indra that you can read in Bhagavatam. இந்த கதையை நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து படிச்சா தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்திரன் தன்னுடைய பாவத்தை இந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்தார் அப்படின்றத. So she was dragged into assembly of kings and all the royal assembly is there. She was in that condition brought in front of everyone. Very insulting, very low class to do that. And she is a noble lady. She is brought up from the fire sacrifice she was born. ஆனா திரௌபதி இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது இவங்களால வந்து இழுத்து வரப்படுறாங்க. யார் மத்தியில? மிகப்பெரிய மன்னர்கள் எல்லாம் கூடி இருக்கக்கூடிய மத்தியில. இது மிகப்பெரிய அவமானம் அவங்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா சிறந்த நற்குணங்களை கொண்டவங்க அவங்க பிறந்த விதமே நமக்கு தெரியும். ஒரு பெரிய வேள்வியில நெருப்புல இருந்து அவங்க வெளியில வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் நம்ம. So Draupadi was brought there and Dushasana pulled her for the hair and disheveled her hair, which was there. திரௌபதி அங்க கூட்டிட்டு வராங்க. எப்படின்னா துச்சாதனன் திரௌபதியினுடைய முடியை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரார். முடி எல்லாமே அங்க கலைஞ்சு போகுது. And Duryodhana say, okay Draupadi, now you are our property. He lift up his dhoti and showed the tie. Come sit here. Now you are meant for my enjoyment. Very big insult. This is the lowest of all lowest. Even drunkard will not say that. துரியோதனன் அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை திரௌபதி அங்கே வந்தோன்னு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தன்னுடைய வேட்டியை தொடைக்கு மேலே தூக்கிட்டு திரௌபதி கிட்ட காட்டுறான். திரௌபதி, இப்போ நீ எங்களுடைய சொத்து, என்னுடைய சொத்து, என் மடியில் வந்து நீ உட்காரு, நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு நீ உரித்தானவள் அப்படின்னு சொல்கிறான். இது ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்க ஒரு மட்டமான நபர் பண்ணக்கூடிய செயல். அவங்க கூட இப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு குடிகாரம் கூட இப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட மாட்டான். So before anybody could say anything, Bhima stood up and said, I give vow, I'll break that tie. I'll kill you, I'll break that tie of yours. You're showing like this. Here, there I will strike with my gada and break it. This is my vow. உடனே மற்ற யாரும் எதுவுமே பேசுறதுக்கு முன்னர் பீமன் உடனே எழுந்து சொல்றான், அந்த இடத்த, அந்த தொடைய நான் பிளக்கிறேன், அங்கதான் என்னுடைய கதையால அடிச்சு நான் பிளப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன். And Dushasana pulled her for the hair. துச்சாதனன் திரௌபதியினுடைய முடியை பிடிச்சு இழுக்கிறார். So she was unwilling to come in front of elders. This is such an insult. ஏன்னா மூத்தவர்கள் முன்னிலையில திரௌபதி அந்த நிலையில வர்றதுக்கு அவங்க வந்து தயாரா இல்ல. ஆனா இப்படி இழுத்துட்டு வர்றது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அவமானம். Bhima saying, given third vow. பீமன் மூன்றாவது ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிறார். I pluck that hair from your body which you touched my wife. I tore it apart from your body, that hand that you touched my wife. உடனே பீமன் சொல்றாரு, எந்த கையால இப்ப திரௌபதியுடைய முடியை பிடிச்சி நீ இழுத்தியோ அந்த கையை உன் உடல்ல இருந்து அதே மாதிரி நான் புடுங்குவேன், அதே மாதிரி இழுத்து நான் புடுங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதி எடுக்கிறார். And then I'll pluck your heart out and drink the blood, and with that blood wash her hair, because she was touched by you sinner. Only by washing that hair, then she will be okay. This is heavy vrata given. அது மட்டும் இல்லாம உன்னுடைய நெஞ்சை பிளந்து
உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹிருதயத்தை வெளியில எடுத்து அந்த ரத்தத்தை நான் குடிப்பேன். குடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதே ரத்தத்தை கொண்டு போய் திரௌபதியினுடைய முடியை வந்து கழுவுவேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது வந்து சமாதானமாகும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ பெரிய மிக பலமான ஒரு உறுதிமொழியை வந்து அவர் எடுக்கிறார். So why Duryodhana say Bhima first? Bhima, Arjuna, Samaya. First Bhima. That was his fear. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் வந்து துரியோதனன் இங்க பீமா அர்ஜுனன்னு சொல்லி பீமனுடைய பேரை முதல்ல சொல்றாருன்னு. அவர் தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய பயம். Draupadi also, Kshatriya, his wife, Kshatrini. She also said, I'll not tie my hair till Dushasana blood doesn't wash this hair. Then only I'll be considered pure, free from that sin, being touched by that sinful wretch. திரௌபதியும் ஒரு க்ஷத்ரிய குலத்தில் வரக்கூடிய பெண்மணி, க்ஷத்ரினின்னு அழைக்கப்படுறாங்க. அவங்களும் அதே மாதிரி சொல்றாங்க, சரி எப்போ அந்த ரத்தம் துச்சாதனனுடைய ரத்தத்தை நீங்க கொண்டு வரீங்களோ அந்த ரத்தத்தால என் முடியை நான் கழுவுனதுக்கு பிறகுதான் இந்த பாவி முடியை பிடிச்சி இழுத்தான் இல்லையா, அந்த பாவத்துல இருந்து நான் விடுபடுவேன். அதற்கப்புறம் தான் என்னுடைய முடியை வந்து நான் கட்டுவேன். அது வரைக்கும் என் முடியை நான் வந்து அவிழ்த்து தான் விட்டுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் உறுதி எடுக்கிறாங்க. And can you imagine, Bhima did it. யோசிச்சு பாருங்க, பீமன் அதை பண்ணாரு. You know, there is battlefield going on, there are swords, there are shields, there are axes, there are so many lances and arrows. But when Bhima caught Dushasana, tore his chest, first plucked his arm out, tore his chest, took his heart and started drinking and dancing in the middle of the battlefield. He's happy, and drinking and dancing. And everybody stopped. What is this demon possessed? They thought he went mad. They were so afraid. Everybody ran away seeing Bhima dancing and drinking Dushasana's blood, you know. And then he brought blood in hands for Draupadi and put on her hair. He did that. This is horror what he did. But when you are sinful, this is what reaction you got. போர்க்களத்துல ஏகப்பட்ட ஆயுதங்கள் அங்கே போயிட்டு இருக்கு. ஒரு பக்கத்துல இருந்து அம்புகள் பாயுது, ஒரு பக்கத்துல இருந்து கதா பாயுது, வெவ்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் பாய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் அவ்வளவு மத்தியிலையும் பீமன் சரியா துச்சாதனனை வந்து கைப்பிடிக்கிறார். பிடிச்சு முதல்ல அவரோட கையை பிடுங்குறார். உடல்ல இருந்து பிடுங்கிறது மட்டும் இல்லாம அவர் சொன்னதை போலவே நெஞ்சை பிளந்து உள்ள இருந்து ஹிருதயத்தை எடுத்து வெளியில எடுத்து எல்லாரும் முன்னாடியும் சத்தமா கர்ஜித்து அவர் வந்து அந்த ரத்தத்தை குடிக்கிறார். கத்துறார் ஆனந்தத்துல, பெரிய சிங்கம் போல முழங்கி கத்தி நடனம் ஆடிட்டு இருக்காரு. இதை பார்த்தோன்னா மற்ற எல்லாருக்கும் ஒரே அதிர்ச்சி, பயம். அவங்க நினைக்கிறாங்க என்ன ஏதாவது ராட்சசன் உள்ள பூந்துட்டானா, இல்லை ஏதாவது பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா, என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு both parties were shocked. Pandavas and Kauravas were shocked. His own brothers were shocked. What is he doing? எல்லாருமே அதிர்ச்சியில் இருந்தாங்க. ஸோ துரியோதனன் இந்த மாதிரி பீமன் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு பக்கத்தில் யாருமே நெருங்கலை, எல்லாருமே ரொம்ப தொலைவுக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ பாவியாக இருக்கவனுடைய விளைவு இதுதான் ஏற்படும். பாவத்தை செஞ்சான் துச்சாதனன், அவனுடைய விளைவு இதுதான். They were after the gamble image, they went 13 years in exile and 1 year incognito. 14 years Bhima is holding the anger. 14 years and did not come down. He was growing bigger and bigger, growing bigger and bigger and bigger. அந்த சூதாட்டம் நடந்து எல்லாத்தையும் இழந்ததுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 13 ஆண்டுகள் வனவாசம் போயிருந்தாங்க. 14வது ஆண்டு அஜ்ஞாதவாசம், யாருக்கும் தெரியாம அவங்க மறைந்து இருக்கணும். இவ்வளவு காலமும் பீமனுடைய கோபமானது குறையவே கிடையாது. இன்னும் அந்த கோபம் ஜாஸ்தியாகி எரிஞ்சிட்டு இருந்தது. 14 years in exile, and every here and there he would come, Bhima would come to Yudhishthira and say, look, we are in forest, we are in exile, we are suffering. You just allow me one. Don't bother Arjuna. I'll go alone with my Gada, go to Hastinapur, finish off everyone, and you come and take a throne, finish. What we are doing here in the forest? He was like that. அந்த 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் இருந்த பொழுதும் பீமன் அப்பப்போ போயிட்டு யுதிஷ்டர்கிட்ட கேட்பாரு, என்னை மட்டும் அனுமதி பண்ணுங்களேன் போதும், அர்ஜுனன்லாம் கூட வேண்டாம், நான் ஒரே ஒருத்தன், எனக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுங்க, என் கதையை நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன், எடுத்துகிட்டு ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போனேன்னா அங்கே இருக்க எல்லாரையும் நான் கொன்றுவேன், அங்கே இருக்க 100 பேரையும் கொன்றுவேன், அவங்களை கொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அரசாட்சி பண்ணுங்க போதும், அவ்வளோதான். And he would do it. நிச்சயமா அவர் பண்ணுவார். Yudhishthira say, we follow dharma. யுதிஷ்டர் உடனே பதில் சொல்றார், நம்ம தர்மத்தை பின்பற்றணும். We lost the gambling, we have to be 14 years in exile. பொறுமையா காத்துரு, சூதாட்டத்துல நம்ம தோத்துட்டோம், 14 வருடங்கள் நம்ம காட்டுல இருந்து தான் ஆகணும். 14 years he is waiting. 14 வருஷம் காத்துட்டு இருக்காரு. Now there is a war. இப்ப போர் நடக்குது. Yudhishthira say, we are going to war. யுதிஷ்டர் சொல்றார், நம்ம போருக்கு போறோம் அப்படின்னு. License given. பீமனுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டாச்சு. He is, like a taken out of the chain, ஒரு சங்கிலில இருந்து ஒருத்தர் விடப்பட்டாருன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி. He is, you can see in Mahabharata in description many times,
formation, this formation, that formation. You see, Bhima just ran in front of everyone. He just couldn't wait them to come. He just had to run towards them. He was so eager to fight. He was so eager to kill them all. He was really, really angry. மகாபாரதத்துல நம்ம பார்க்கலாம், போர் நடக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி படை அணிவகுக்கப்பட்டிருந்துச்சு, அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி அணிவகுக்கப்பட்டிருந்துச்சுன்னு வர்ணனைலாம் இருக்கும். ஆனா பீமன் எதையுமே கண்டு கிடையாது. அவர் பாட்டுக்கு நடுவில் உள்ள பூந்து ஓடிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு. ஏன்னா அவரால் அடக்க முடியல. இவங்கெல்லாம் தாண்டி எதிர்த்து போனதுக்கு அப்புறம் நான் அவங்களை பிடிக்கலான்னு அவர் வேகமா போறார். உள்ள போய் அவங்கள வந்து நான் பிடிச்சு கொல்லணும் அப்படின்னு. And also he given vow to Draupadi. திரௌபதி, திரௌபதிக்கும் அவர் வந்து வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார். So what happened? There was a last moment of peace negotiation. கடைசி முறையா அங்க வந்து சமரச பேச்சு நடைபெற்றது. Obviously there would be a war, but still Krishna said, let me try one more time. Let me go to Hastinam. Last time we'll try. போர் நடக்க போறதுன்றது ஏறக்குறைய உறுதி ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஒரே ஒரு தடவை நான் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போயிட்டு சமரசத்துக்கு நான் முயற்சி பண்றேன். Big commotion in Pandavas leaders group. Why to try? There's no use of Duryodhana. There's no use talking to Dhritarashtra. He is blind. He will not agree. Krishna said, let me one more time try for the peace before the war starts. Last time. பாண்டவர்கள் எல்லாரும் சொல்றாங்க, எதுக்கு அவசியமே இல்லையே, நிச்சயமா துரியோதனனும் கேட்க போறது கிடையாது, திருதராஷ்டிரரும் கேட்க போறது கிடையாது, அவசியமே இல்லையே அப்படின்னு. கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, கடைசி ஒரு தடவை நான் முயற்சி பண்ணிட்டு வரேனே. And after some time, after Balaram spoke, Krishna spoke, everybody kind of agree. Okay, let's Keshava go one more time, Hastinapur try for peace before battle. சில நேரத்துக்கு பலராமர் கிருஷ்ணர் எல்லாரும் பேசுறாங்க. பேசி முடிச்சோன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க. சரி, கிருஷ்ணர் கடைசி முறையா ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போயிட்டு சமரசத்துக்கு முயற்சி பண்ணட்டும். Who objected? யாரு வேண்டான்னு சொன்னது? Bhima agreed. Okay, let Keshava goes for peace. பீமா ஒத்துக்கிட்டாரு, போகட்டும்னு. Who said no? யாரு வேண்டான்னு சொன்னது? Draupadi. She said, what now? No, there'll be war, there'll be blood. I'm going to wash my Dushasana. He may go and succeed. Big problem. She was very upset Krishna is going to Hastinapur. திரௌபதி வேண்டாங்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் போயிட்டார் அப்படின்னா அப்புறம் சமரசம் ஆயிடுச்சு, ஒருவேளை எல்லாம் சமாதானம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா போர் நிச்சயம் நடந்தே ஆகணும், அந்த ரத்தம் வந்தே ஆகணும், ரத்தத்துல நான் வந்து கழுவி ஆகணும். She stood up in assembly. Krishna, why you are going to Hastinapur? She is questioning Krishna. அவங்க எல்லாரும் மத்தியிலும் எழுந்து நின்னு கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணா நீங்க எதுக்கு சமரசம் பேச நீங்க போணும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு? You don't mess up with Kshatriya's wife. க்ஷத்ரியர்களோட மனைவி கிட்ட நீங்க வெச்சுக்காதீங்க. Won't be pleased till revenge is there. அங்க வந்து பழி வாங்குறதுக்கு பதிலா அங்க சமாதானம்ன்றது இருக்காது. So you understand, all the time she is putting fuel on the fire of Bhima, because she knows other husbands, they do whatever they are doing, they will do, but Bhima, remember, and that how a wife can influence husband. We have experience of that also. எப்பொழுதுமே பீமனுடைய கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்புக்கு வந்து இவங்க இன்னும் தனி உணவு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, இன்னும் அது அதிகரிக்கிறதுக்கு, இன்னும் அதிகரிக்கணும்னு. ஒரு மனைவியால கணவனுக்கு எந்த விதத்துல தன்னுடைய காரியத்துக்கு செயல்பட முடியும் அப்படின்றது நமக்கும் நடைமுறை உதாரணத்துல இருந்து தெரியும் நமக்கு. So here Duryodhana is listening, seeing the army. In his fear, in his shock, he is trying to compare, trying to analyze their might. And he knew very well Bhima's strength and Arjun's strength. So he is comparing. Equal to Bhima and Arjun, many fighters are there. துரியோதனனுக்கு எப்படி எதிர்படையில் இருக்கக்கூடிய பொதுவா சத்திரியர்களுக்குமே கூட எப்படி அவங்கள வந்து கணக்கிடணும், எப்படிப்பட்டவர்கள்ன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவங்க நினைப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அர்ஜுனன் பீமன் எப்படிப்பட்ட போர் வீரர்கள், மற்றவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றதை பற்றி இங்கே சொல்கிறாரு. So he lists out now Bhima, Arjun, Samayudi, equal to Bhima and Arjun. Who is that? Yudhana, Virata, Drupada, these are Maharathas. உடனே அவர் பேர்களை சொல்றார். யுயுதானன், விராடன், துருபதன், இப்பேற்பட்டவங்க பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான போர் வீரர்கள் அப்படின்னு. Let me read next shloka at the list of all heroes. He thought these are big stumbling blocks to win this war. நான் அடுத்த ஸ்லோகமும் படிக்கிறேன், ஏன்னா அதுல இன்னும் பேர்கள் தொடரப்படுது. இவங்க எல்லாருமே இந்த போர்ல வெற்றி பெறுறதுக்கு மிகப்பெரிய தடை கற்களா முன்னாடி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்க துரியோதனன் சொல்றோம். Shloka 5 says, Drishtaketuschekitana Kashirajascha Viryavan Purujit Kuntibhojascha Shaibhyascha Narapungavaham.
And then goes shloka 6. Yuddhamanyuscha vikranta uttamavjascha viryavan saubhadro draupadeyascha sarva eva maharataham. Okay, so these are the 17 Maharathas he lists, and he say, and others are there. இங்க இத்தனை ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்த்ததுல 17 மகாரதர்களுடைய பேரை வந்து குறிப்பிடுறார். குறிப்பிட்டுட்டு இன்னும் மேலும் பல வீரர்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு. Yuyudhana. யுயுதானன். Who is Yuyudhana? யார் யுயுதானன்? He is more known by the name Satyaki. அவர் சாத்தியகி அப்படின்ற பேர்ல பிரபலமா அனைவராலும் அறியப்படக்கூடியவர். Because he is son of Satyaka. சாத்தியகா அவருடைய மகன் இவர். And he is a charioteer of Krishna. கிருஷ்ணனுடைய தேரோட்டியவர். He is very close associate of Krishna. கிருஷ்ணருக்கு மிக நெருக்கமான சகா அவர். Chief of Yadava's army. யாதவ படையினுடைய முன்னிலை வகிக்கக்கூடியவர். He is a grandson of Shini. Shini's grandson. ஸ்ரீனியினுடைய Shini. அவருடைய பேரன் இவர். Shaineya, another name of Satyaki. அதனால ஷைனேயான்னு அவருக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு. And he is always with Krishna. அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடியவர். In Dwaraka Lila, Satyaki is always with Krishna. துவாரக லீலைகளை நம்ம பார்க்கலாம். சாத்தியகி எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கார். Wherever Krishnas go, Satyaki goes with him, chief of his army. கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் பயணம் பண்ணி எங்கெல்லாம் போகிறாரோ சாத்தியகியும் அங்க கூடயே போவார். ஏன்னா இவருடைய படை தலைவர் இவர். Heavy, powerful hero. மிக சக்தி வாய்ந்த பலசாலி. Look at the name, Yuyudhana. Yuddha means to fight. Yuyudhana, one who is anxious to fight. யுத்த அப்படின்னா சண்டைன்னு அர்த்தம். யுயுதானன் அப்படின்னா யார் எப்பொழுதும் சண்டை போடுறதுக்கு காத்திருக்காங்க, எதிர்பார்த்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். So he was expert military captain, chief. ரொம்ப திறமை வாய்ந்த போர் வீரர் அவர், தலைவராக இருந்தவர். In Nectar of Devotion, you find amazing statement. When Krishna's qualities are discussed, magnanimous, that Krishna is magnanimous, that is discussed. பக்தி ரசாமிரத சிந்துல கிருஷ்ணனுடைய குணாதிசயங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல கிருஷ்ணனுடைய தயாளு குணத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது, so who is magnanimous? யாரு தயாளு குணம் கொண்டவர்? Who can give himself to anyone, that is magnanimous according to the definition. அதுக்கான வர்ணனை என்னன்னு சொல்லப்படுதுன்னா, யாரால தன்னையே மற்றவர்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியுதோ, கொடுக்க முடியுதோ அவங்க தான் தயாளு குணம் கொண்டவர். So example is given. உதாரணம் கொடுக்கப்படுது. Though Krishna is supreme lord and fully independent, he depends on Garga Rishi for the religious instructions. கிருஷ்ணர் பகவான் முழு சுதந்திரம் வாய்ந்தவர் அப்படியே இருந்தாலுமே கூட அவர் வந்து கர்க ரிஷியை சார்ந்து இருக்காரு. ஏன்னா இங்க வந்து அவர்கிட்ட இருந்து அறிவுரைகளை பெறுறதுக்கு, தர்ம ரீதியான அறிவுரைகளை பெறுறது. For good counsel, Krishna depends on Uddhava. சிறந்த ஆலோசனைகளுக்கு உத்தவரை சார்ந்திருக்காரு. And for learning military art, he depends on Satyaki. போர்க்கலைகளை கத்துக்கிறதுக்கு சாத்தியகியை சார்ந்திருக்காரு. And Satyaki learned from Arjun. சாத்தியகி அர்ஜுனன் இடத்துல இருந்து கற்றுக்கொண்டார். Arjun learned from Drona. அர்ஜுனன் துரோணர் இடத்துல இருந்து கற்றுக்கொண்டார். Arjun learned also from Shiva and from Indra and from other devatas. அர்ஜுனன் சிவன், இந்திரன் மேலும் மற்ற தேவர்கள் இடத்திலிருந்தும் கற்றுக்கொண்டார். He is the biggest fighter. மிகப்பெரிய போர் வீரர். He brought down Bhishma. By Arjun's effort, Bhishma fallen down. அர்ஜுனனுடைய முயற்சியாலையும் செயல்களாலையும் தான் பீஷ்மர் வீழ்த்தப்பட்டார். So you look who is Satyaki, you know. பாருங்களேன் சாத்தியகி எப்பேற்பட்ட நபர் அப்படின்னு. Even when this incident happened, when Krishna went for peace in Hastinapur. கிருஷ்ணர் ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு அவர் வந்து இங்க சமரசம் பேசுறதுக்காக போன பொழுது கூட Krishna went with Satyaki. கிருஷ்ணர் சாத்தியகி கூட தான் போனார். And then came and met Vidura. அதன் பிறகு வந்து விதுரரை சந்திக்கிறார். And they were discussing how to convince Dhritarashtra and Duryodhana to give up fight. எப்படி திருதராஷ்டிரரையும் துரியோதனனும் நம்ம வந்து பேசி நம்ம வந்து சமாதானப்படுத்துறது சண்டை இல்லாம. And all of them concluded, no hope. எல்லாரும் சொல்றாங்க அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. But when they went to the assembly place to meet
Dhritarashtra and Duryodhana, Dushasana and others, how they enter in. Krishna is holding one hand of Vidura, one hand of Satyaki. Three of them walked like this. Who is Satyaki? So close to Krishna. அப்படி இருந்தாலுமே கூட இப்போ எல்லாரும் ஒன்று கூடி துரியோதனன், துச்சாதனன், திருதராஷ்டிரர் எல்லாரும் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்குள்ள நுழையும் பொழுது கிருஷ்ணர் எப்படி நுழையிறார் அப்படின்னா, ஒரு பக்கம் சாத்தியக்கியும் ஒரு பக்கம் உத்தவரையும் கை பிடிச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து உள்ள நுழையிறார். He's very, very dear to Krishna, very big devotee of Krishna. சாத்தியக்கி கிருஷ்ணருக்கு மிக நெருக்கமான நபர், கிருஷ்ணனுடைய மிக சிறந்த பக்தர். And so many times he is mentioned in the Krishna book, in Bhagavatam, in Mahabharata. கிருஷ்ண புத்தகம், பாகவதம், மகாபாரதங்கள்ல நிறைய இடத்துல வந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. Yes, somehow or other we are not discussing much of the those associates who are, these are all the time Parishad of the Lord. He is all the time with Krishna. Krishna was on lunch with Vidura. Who is with Krishna? Satyaki. Whenever Krishna went through Dwaraka to Hastinapur, whom he takes with him? Satyaki. When Dwaraka was in danger, Shalya attack, who is fighting? Satyaki. All the time he is with Krishna. He is a big fighter, big hero here mentioned. ஏதோ சில காரணங்களால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரோட ரொம்ப நெருக்கமாகவே இருக்கக்கூடிய நபர்களை பற்றி கூட நம்ம பெருசாக பேசுறதில்ல. பார்க்கலாம், சாத்தியக்கி எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் கூடயே இருக்கார். அவர் வந்து உத்தவர் வீட்டுக்கு போகும்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம் கூட போகிறார். துவாரகை வந்து எதிர்க்கப்பட்ட பொழுது, சால்யனால வந்து போர் தொடுக்கப்பட்ட பொழுதும் அவர் வந்து கூடையே தான் இருக்கார் கிருஷ்ணர் கூட. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆபத்துகள் வரும்பொழுது எங்கே போகும்பொழுதும் கூடையே இருக்கார் கிருஷ்ணரோட. So it is very unique position that he is always a Krishna, so he sometimes gives advice, but mostly he serves as a servant. He feigns Krishna. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் கூடயே தான் இருக்கார். சில சமயங்களில் பார்க்கலாம் கிருஷ்ணருக்கு சில ஆலோசனைகளை அவர் கொடுக்கறத பார்க்குறோம். ஆனால் அதிகப்படியான நேரத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சேவையில் தான் ஈடுபடுறார். சில சமயங்களில் கிருஷ்ணருக்கு அவர் வந்து சாமரம் வீசுறார். So in commentary on Vishnu Sahasranam, Baladevidya Bhushan describes Satyaki's position. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய வியாக்கியானத்தில் சில பலதேவ் வித்யபூஷன் அவர்கள் வந்து சாத்தியக்கினுடைய நிலை என்னன்றதை விளக்குறார். When the Lord is addressed Chaturbahu, பகவான் சதுர்பாகுன்னு அழைக்கப்படும் பொழுது Baladevidya Bhushan says that Lord has four hands. These are Bhima, Arjun, Satyaki and Uddhav. These are the four hands of the Lord when he comes. அது வந்து பகவானுடைய 4 கரங்களை குறிக்குது. அந்த 4 கரங்கள் யார் அப்படின்னா பீமன், அர்ஜுனன், சாத்தியகி, உத்தவா அப்படின்னு சொல்றாரு. These are very, very close devotees, friends and close associates of Krishna. அப்படின்னா இவங்க பகவானுக்கு அவ்வளவு நெருக்கமான பக்தர்கள், பகவானுக்கு அவ்வளவு நெருங்கிய சகாக்கள். In Christian book also, fighting Banasura, Krishna is fighting with Shiva and Satyaki is fighting Bana. நம்ம பானாசுரனை எதிர்த்து கிருஷ்ணர் சண்டை போட்ட பொழுது நம்ம கிருஷ்ண புஸ்தகத்தில் பார்க்கலாம், கிருஷ்ணர் சிவபெருமானோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கார் ஒரு பக்கத்தில், இன்னொரு பக்கத்தில் சாத்தியக்கி பானாசுரனை எதிர்த்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கார். Okay. I just want to say that we are not giving enough importance to Satyaki in our discussions. So just to give you a little idea. இப்போ இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, பொதுவாக நம்மளுடைய பேச்சுகளில் உபன்யாசங்களில் கூட இருக்கட்டும், நம்ம சாத்தியக்கிக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம வந்து அதை பற்றி பேசுறது இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்றதுனால நான் மேற்கோள்கள் காட்டுறோம். Shloka, show me Shloka. இந்த ஸ்லோகத்தை Yudano Viratascha, Virata, king of Matsya kingdom. அடுத்தது விராடனுடைய பேர் இருக்கு, மத்ஸ்ய நகரத்தை ஆண்ட மன்னர். So Pandavas spent 1 year incognito in his kingdom. பாண்டவர்கள் 1 வருடம் யாருக்கும் தெரியாம வனவாசம் இருக்கணும்ன்றப்போ இவருடைய ராஜாங்கத்தின் கீழே தான் இருந்தாங்க. And Virata's daughter Uttara, remember who was teaching her dancing? விராட்ட மன்னரனுடைய மகள் உத்தரா, அவங்களுக்கு யாரு நடனம் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கா? பிருஹன்னலா. Please let us speak the facts. உண்மையை உள்ளதவாறு நம்ம பேசுவோம். அர்ஜுனனும் சொல்லாதீங்க, பிருஹன்னலா. Arjun is fine. So now she wanted, so anyway she married Abhimanyu, Arjun's son, Arjun and Subhadra's son Abhimanyu. அர்ஜுனனுக்கும் சுபதிரைக்கும் பிறந்த அபிமன்யு அவரோட இவங்களுக்கு திருமணம் செய்யப்படுது. Who is the grandson born? அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை பேரன் யாரு? Parikshit, King Parikshit. பரீட்சித் மன்னர். Right.
So he was on the Pandavas side with all his army, and he was Maharatha also. ஸோ விராட்ட மன்னர் அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாண்டவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கார், மிகப்பெரிய போர் வீரர், அவருடைய மிகப்பெரிய படையும் இவங்க பக்கத்தில் இருக்கு. Drupada is mentioned again. திருப்பதனுடைய பேர் மறுபடியும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. Now Duryodhana again mentioned Drupada. Already Drupada was mentioned before, but just to make Drona fight. Drupada also Maharatha. Apart from his son is going to kill you, he's also big obstacles for us. So don't be sentimental. Make Drona angry to fight. மீண்டும் இங்கே திருப்பதனுடைய மன்னருடைய பேர் குறிப்பிடப்படுது துரியோதனால. ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார், நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் இருந்தாலும் மீண்டும் இங்கே துரோணாச்சாரியர் சண்டை போடணும், எந்த விதமான மன எழுச்சியிலையும் அவர் இருக்கக்கூடாது, போர் புரியணும், அவருடைய கோபத்தை தூண்டணும் அப்படின்றதுக்காக துரியோதனன் இங்கே திருப்பதனுடைய பேரும் சொல்றார். Then you have all the great heroes. Drishtaketu. அடுத்தது இன்னும் நிறைய மிக சிறந்த போர் வீரர்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுது. திருஷ்டகேதுனுடைய பெயர் சேக்கிதானன். He was also one of the Yadavas in the Vrishni dynasty. விஷ்ணி குலத்துல வந்த யாதவர்களில் ஒருவர் சேக்கிதானன். He was one of the commanders in chief of Pandava's army. அந்த பாண்டவ படையினுடைய படை தளபதிகள்ல ஒருவரா இருந்தார். Yeah, the Duryodhana killed him in the Mahabharata for a heavy fighter. போர்ல துரியோதனன் இவரை கொன்றார். மிகப்பெரிய சண்டை நடந்தது. Raja, king of Kashi. அடுத்தது Varanasi. காசிராஜன், வாரணாசி, காசி அந்த இடத்தினுடைய மன்னர். He had a history of his birth, and he was very valiant, very courageous, very heroic fighter. அவர் பிறப்பிற்கு பின்னாடியே மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கு. மேலும் அவர் சண்டை போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தைரியத்தோட, மிக உறுதியோட, சக்தி வாய்ந்த நபர் அவர். Then what you have? Purujit and Kunti Bhoja. They were brothers of Kunti. புருஜித், குந்தி போஜன் அப்படின்னு அடுத்த ரெண்டு பேர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவங்க இருவரும் குந்தி மகாராணியுடைய சகோதரர்கள். Some maternal uncles of Pandavas. பாண்டவர்களுடைய மாமன்கள் இவங்க. Then Shaibya was father-in-law of Maharaj Yudhishthir. யுதிஷ்டிரனுடைய மாமனார் ஷைபியன். Devika, there is another wife of Yudhishthira that he married. தேவிகா அப்படின்னு யுதிஷ்டிரருக்கு இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க. Shaibya Narapungavaha. Pungava means a bull. Narapungava, bull among the men. He was exceptional hero. Narapungava. நரபுங்கவா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. புங்கவா அப்படின்னா காளை போல அப்படின்னு. ஸோ இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு காளை மாதிரி போர் வீரர்கள் அப்படின்னு. Then show next look. Yudamanyu, check it. Yudamanyu Chavikranta. Yudamanyu and Uttamaujya. They were blood brothers. They were princes of Panchala kingdom. பாஞ்சால நகரத்தினுடைய ராஜாக்கள், மன்னர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும். யுதாமன்யு, உத்தமௌஜன், சௌபத்ரு. Saubhadra is Abhimanyu, son of Subhadra. சௌபத்ரவ் அப்படின்றது அபிமன்யு குறிக்குது, சுபத்ரையின் புதல்வன். 16 years old boy. 16 வயதான பையன். Learned fighting from Balaramji, from Arjun. பலராமரிடத்திலிருந்தும் அர்ஜுனனிடத்திலிருந்தும் போர்க்கலையை கத்துக்கிட்டார். Special affection for Krishna. மேலும் கிருஷ்ணர் மீது அவருக்கு தனிப்பட்ட, Krishna has special affection for him. தனிப்பட்ட அதீத அன்பு இருந்தது. கிருஷ்ணருக்கும் இவர் மீது தனிப்பட்ட விதத்துல அதீத அன்பு இருந்தது. Krishna's sister Subhadra, her son. கிருஷ்ணருடைய சகோதரி சுபத்ரை, அவங்களுடைய மகன் இவர். And Arjun, Krishna's dearest devotee. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரிய பக்தர், அவருடைய மகன் இவர். So what a hero. எவ்வளவு பெரிய வீரர் பாருங்க. 16 years old. 16 வயது அவருக்கு. So anyway, there was big arrangement on the battlefield of Kurukshetra, and one day the Kauravas, they formed the Chakra Vyuha. போர் மிகப்பெரிய அளவு நடந்தது. ஒரு நாள் கௌரவர்கள் சக்கர வியூகம் பண்றாங்க, போர்க்களத்துல அப்படி அணிவகுக்கிறாங்க. And that's difficult one to
penetrate. Only few soldiers knew how to penetrate it. அதற்குள்ள புகுறதுன்றது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் கிடையாது. ஒரு சில வீரர்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரிஞ்சிருந்தது. But what happened? All the few, I think Arjun and maybe one more, they really knew, one or two more, they knew how to penetrate this Chakravyuha. But early in the morning, plan was by Kauravas made that one group of soldiers will challenge Arjun, and he has to respond to that. So they challenge him, put him on side. They challenge another one, put him on side. So nobody was there to stop the Chakravyuha. அங்கே போர்க்காலத்தில் அபிமன்யு, அர்ஜுனன், இன்னும் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இந்த சக்கர வியூகத்துக்குள்ளே எப்படி நுழையணுன்ற விதம் தெரிஞ்சிருக்குது. அதனால் காலையில் எப்படி திட்டமிட்டாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனனை வேறு பக்கம் நம்ம திசை திருப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கத்துல இருந்து அர்ஜுனனுக்கிட்ட வந்து சவால் விடுறாங்க. ஒரு சத்திரியனுக்கு யாராவது சவால் விட்டாங்கன்னா அவங்களை எதிர்த்து போய் சண்டை போடணும். ஸோ அர்ஜுனன் அந்த பக்கம் போயிடுறார், இன்னொருத்தங்களை இன்னொரு பக்கத்தில் கூட்டு போயிடுறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாரையும் ஒரு திசையில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நடுவில் சக்கர வியூகத்தை ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. So there was big panic in Pandava's army. This is a mess. How do we stop this Chakravyuha? It's very complex formation, and soldiers goes in circles, but they go in opposite direction, and it's all military art. பாண்டவ படையில் மிகப்பெரிய பதட்டம் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க, சக்கரவியூகம் இது ரொம்ப அபாயகரமானதாச்சு. ஏன்னா அதுக்குள்ள வீரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஒரு திசையில் வந்து சுழல ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதனால் எப்படி இதுக்குள்ளே போய் வீழ்த்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பதட்டம் நிலவுது. So Abhimanyu volunteered. I know how to penetrate Chakravyuha. அபிமன்யு உடனடியாக சொல்றாரு, நான் வரேன், எனக்கு தெரியும் எப்படி இதுக்குள்ள புகரணும்னு. I was there. My father discussed with somebody. I heard how to penetrate. I know. என் தந்தை வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் அதை கேட்டிருக்கேன், எனக்கு தெரியும் எப்படி உள்ள போகணும்னு. And everybody said, "Jai, great, wow, Abhimanyu, okay." எல்லாரும் ஜாய் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து முழக்கங்கள் விடுறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம், சிறந்தது அப்படின்னு. They say, just one problem. அவர் சொல்ற உடனே, ஆனா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதுல. I know how to come in, I don't know how to come out. I didn't learn fully. எனக்கு வந்து எப்படி உள்ள போகணும்னு தெரியும், ஆனா எப்படி வெளியில வரணும்னு தெரியாது, நான் முழுமையா கத்துக்கல. So there is a danger. ஸோ அதுல ஆபத்து இருக்கு. So they say, okay, no problem. எல்லாரும் சொல்றாங்க, பிரச்சனை இல்லை, break in, நீ உள்ள போ, we will follow. நாங்க எல்லாரும் உன்னை பின்தொடர்ந்து வரோம். All the big Maharathas will send after you. As soon as you penetrate, they will follow you, all will enter in. So you're not problem of coming out, will break the Chakravyuha. நீ உள்ள போனோன்னு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உன் பின்னாடி நாங்க எல்லாம் மிக சிறந்த போர் வீரர்கள், மகாரத்திகள், நாங்க உள்ள வரோம், நீ வெறுமனே உள்ள நுழைந்தா போதும், நாங்களும் உடைச்செறிஞ்சு வரோம், நீ தனியா உள்ள இருக்க மாட்ட. So all the big Maharathas went behind the Abhimanyu. அபிமன்யுக்கு பின் தொடர்ந்து எல்லா மகாரதர்களும் போறாங்க. Arjun is kilometers away. He has no clue what's happening. அர்ஜுனன் ரொம்ப பல கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கார், அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. Krishna and Arjun. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனன் இருவருமே. And all other heroes are following Abhimanyu. மற்ற எல்லா சிறந்த வீரர்களும் அபிமன்யுவை பின்தொடர்ந்து உள்ள போறாங்க. So Abhimanyu penetrates one layer, second layer, third layer. They all rushing in. அபிமன்யு அங்கிருந்த ஒரு வரிசையா உள்ள நுழைந்து போறார், ஒருத்தங்களையா கடந்து போறார், மற்ற மகாரதிகளும் பின்தொடர்ந்து வராங்க. But as you come in, this is not static. This is moving thing. It's very complex to explain. இது வந்து இந்த அணிவகுப்பானது பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஒரே மாதிரி நிக்கிறது கிடையாது, மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க, சுழண்டுட்டே இருப்பாங்க. அது வர்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கடினம். One Madhva Pandit was explaining to us for hours and I couldn't get it. ஒரு மத்வ பண்டிதர் வந்து மணிக்கணக்கில் எனக்கு இதை வந்து விளக்க முயற்சி பண்ணார், ஆனா என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. Some idea, but it's very complex. ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கருத்தான, ரொம்ப குழப்பமானது. Moving, nobody is stationary and they're moving in different directions. It's complex. ஒருத்தங்களும் நகர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க, ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க, அது ரொம்ப குழப்பமான விதத்துல நகருவாங்க. So anyway, Jayadratha, the king of Sindh, Kauravas, one of the Kauravas, Maharathas in that side, he got a blessing that one day he will be able to resist Pandavas in the battlefield, only for one day. And that day he knocked down all the Pandava soldiers and closed the Chakravyuha, and Abhimanyu left alone inside. Only for one time he had blessing that in one battle you will defeat them, not kill them but defeat them. And that was the day that blessing was fulfilled. And they all went out and Abhimanyu left alone inside. In the midst of millions of soldiers, alone, single person. சிந்து நகரத்தினுடைய மன்னரான ஜெயத்ரதனுக்கு ஒரு வரம் கிடைச்சிருந்தது, ஒரு சக்தி கிடைச்சிருந்தது. என்ன அப்படின்னா, பாண்டவ வீரர்களை போர்ல ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு முறை அவங்கள வந்து இவரால் வீழ்த்த முடியும் அப்படின்னு, கொல்ல கூட முடியும்ன்றது கிடையாது, வீழ்த்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றாருன்னா அது இப்போ பண்றாரு.
அங்க அபிமன்யுவை தொடர்ந்து உள்ள வந்த மற்ற எல்லா மகாரதிகளையும் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில அவர் வீழ்த்திடுறார். வீழ்த்தினோன்னு அவங்க எல்லாருமே வெளியில போயிடுறாங்க. அந்த சக்கரவியூகத்துல இருந்து சக்கரவியூகத்தை மூடிடுறாங்க கௌரவர்கள். அபிமன்யு மட்டும் உள்ள தனியா மாட்டிக்கிறார். So he saw what happens and what he said. அவர் பார்க்கறாரு என்ன நடக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பார்க்கறாரு. பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாருன்னா, Now he is surrounded by all Kaurava's army. All Kaurava's army around him. There's no behind and front. He is in the midst of the chakra. மொத்த கௌரவ படையும் அவரை சூழ்ந்திருக்கு. மொத்த படைக்கும் மத்தியில் அவர் நின்றுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு முன்னாடி மொத்த படையோ அவருக்கு பின்னாடி மொத்த படையோ கிடையாது. அவரை முற்றிலும் சூழ்ந்திருக்கு. So he said, he was very much affection to Krishna. அவர் ரொம்ப கிருஷ்ணரின் மீது பிரியம் கொண்டிருந்தார். So he said, Dear Lord Krishna, dear Balaramji, my father Arjuna, today I will make you proud. Just to keep your name, your, what do you say, reputation clean, I'll fight. I'll prove I'm coming in your line, I'm your follower. அபிமன்யு சொல்றார், எனக்கு மிகவும் பிரியமான கிருஷ்ணரே, பலராமரே, எனது தந்தையான அர்ஜுனரே, நான் உங்களுடைய பேரை காப்பாற்றுவேன். நம்மளுடைய வம்சத்தினுடைய பேரை நான் காப்பாற்றுவேன். இவங்க எல்லாரையும் எதிர்த்து நான் தனி நபராக போரிடுவேன். So he went on fighting that nobody could stop him. அவர் போரிடுறார், யாராலையும் அவரை நிறுத்த முடியல. 16 years old boy. 16 வயதான பையன். Just went on killing one after another Kaurava Maharathas he was killing. கௌரவ படையில் இருக்கக்கூடிய Adhirathas, Rathas, Ardharathas, everybody who came in front of him was dead. கௌரவ படையில் இருக்கக்கூடிய ரத்திகள், அதிரதிகள், மகாரதிகள் எல்லாரையும் கொல்றார் அவர். So one moment the Kauravas did stopped and everybody is looking. That was Bhishma was already down. Dronacharya was in charge. So Drona is looking, Karna is looking, Kripa is looking. Everybody is look at him, look at Abhimanyu. This is son of Arjuna. This is Krishna's cousin. Look at this boy. He's fighting better than his father. Who can fight like that? They start praising him. They couldn't believe what he's doing on the battlefield. பீஷ்மர் ஏற்கனவே வீழ்ந்துட்டார். ஸோ இப்போ அவரை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், இவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்ணனும் அங்கே இருக்கார். எல்லாரும் அபிமன்யுவை புகழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. பாருங்க இந்த சின்ன பையனை பாருங்க எந்த அளவுக்கு சண்டை போடுறான் பாருங்க, அவங்க அப்பாவோட இன்னும் தேர்ச்சி பெற்றவனா இருக்கான், இவ்வளவு சண்டை போடுறான் அப்படின்னு சொல்லி புகழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. So who is there? Drona, Kripa, Karna, Duryodhan, Dushasan, 7 of them. Simultaneously they have to fight him to put him down, which they broke the rule codex of fighting. Maharata fights Maharata. Now 7 of them, they went to put down Abhimanyu. Then only they killed him. Otherwise they couldn't put him, they couldn't stop him. 7 Maharatas to kill 16 years old boy. And this is where hell broke loose in Kurukshetra. This is considered by Pandavas breaking of codex of fighting. After that, there is no more rule. There was a heavy killing by everyone. Both sides went mad after that. போரில் ஒரு மகாரதி இன்னொரு மகாரதியோட தான் சண்டை போடணும், ஒருத்தங்களை தான் எதிர்கொள்ளணும்னு விதிமுறை இருக்கு. ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அபிமன்யுடைய சக்தியை பார்த்ததுக்கப்புறம் 7 மகாரதிகள் ஒன்று சேர்றாங்க. துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், கர்ணன், துரியோதனன், துச்சாதனன், இந்த மாதிரி 7 பேர் ஒன்னா சேர்ந்து மட்டும்தான் அபிமன்யு அவங்களால வீழ்த்த முடிஞ்சது. இது ஒன்று சேர்ந்து தான் அவங்களால ஒரே சமயத்துல அவங்க போரிட்டனால தான் அபிமன்யுவை வீழ்த்த முடிஞ்சது. இது போரினுடைய விதிமுறைகளுக்கு முற்றிலும் எதிரானது. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? இதுக்கப்புறம் மீதி நடந்த போர்ல யாருமே எந்த விதிமுறையும் பின்பற்ற கிடையாது. மிகப்பெரிய மோசமான விளைவுகளை அவங்க சந்திச்சாங்க. அவ்வளோ பெரிய போர் வீரன் அவர். Son of Subhadra. சௌபத்ரா நீங்க சொல்லப்படுது சுபத்ரையினுடைய புதல்வன். So he was mentioned, good, tremendous hero. அவர் மிகப்பெரிய வீரரா குறிப்பிடப்படுறார். It's 8 o'clock. Okay. Draupadeya, the sons of Draupadi. மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்கள்னு சொல்லப்படுது. Son of Yudhishthira, son of Bhima, son of Arjuna. யுதிஷ்டிரர், பீமன், அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன், இவங்க எல்லாருடைய பசங்களை பத்தி சொல்லப்படுது. And others like Gatotkacha, கதோத்கஜன் போன்ற மற்றவர்களும்.
So they were all heavy fighters, இவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய போர் வீரர்கள். and many others. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. So this is the, what is it? 6. Okay, Shloka 6. Mm-hmm. Okay, so these are the great Maharathas, and Maharata and others, because he stopped talking about them because he was overcome by fear. He had to shift, glorifying his army. Otherwise, he was just, look at its fighter, we are going to lose. There was a fear in Duryodhana's heart. துரியோதனோட ஹிருதயத்துல மிகப்பெரிய பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. பேர்பட்ட போர் வீரர்களை பார்த்தோன்னே இவங்க எல்லாரும் பேரையும் சொல்லிட்டு இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய மாபெரும் போர் வீரர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு எதிர்ப்படையை பத்தி பேசுறார். மேலும் அவர் அடுத்தது தன்னுடைய படையில இருக்கக்கூடியவங்களையும் புகழ்ந்து பேசணும், இல்லைன்னா வெறுமனே அங்கே பயம் மட்டுமே நிலவும். Then he said to Dronacharya. அதன் பிறகு அவர் துரோணாச்சாரியர் கிட்ட சொல்றார். What he said? என்ன சொல்றார்? That we'll discuss next Sunday. Thank you very much for coming. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம பார்க்கலாம். மிக்க நன்றி நீங்க வந்ததுக்கு. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. So there will be prasadam served at the terrace. Please, everybody come. மேல பிரசாதம் பரிமாறப்படும், எல்லாரும் மேல பிரசாதத்துக்கு வருமாறு கேட்டுக்கிறோம். Srimad Bhagavad Gita ki jai.